listen here. So we have to prove that the angle between these two tangents from an external point, okay, is supplementary to the angle subtended by line segment joining the points of contact at center. అంటే ఎక్కడైతే మనకి ఇదొక పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఉంది, ఇదొక పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఉంది, దీన్ని జాయిన్ చేసి ఇదే కదా మనకి యాంగిల్. ఈ యాంగిల్కి ఈ యాంగిల్ సప్లిమెంటరీ అని ప్రూవ్ చేయాలంట. అంటే ఈ టూ యాడ్ చేసి ఎంత రావాలి మనకి? 180. సప్లిమెంటరీ అంటే సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఇస్ 180, కాంప్లిమెంటరీ అంటే సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఇస్ 90. వెరీ సింపుల్ చూడండి, చాలా సింపుల్, ఒకే ఒక స్టెప్ అయిపోద్ది ఆన్సర్. ఈ పాయింట్ పి అనుకుందాం, ఇది ఓ అనుకుందాం, ఇది ఏ, ఇది బి. ఫ్రమ్ ఫిగర్ ఇట్ వాస్ వెరీ క్లియర్ దట్ PAOB is a polygon of how many sides? PA one side, AO one side, OB one side, BP one side. So 1 2 3 4. So PAOB is a quadrilateral, that means 4 sides. So therefore ఇది యాంగిల్ ఎక్స్ అనుకున్నాం, ఇదేమవుతుంది మనకి 90. ఎందుకు? టాంజెంట్. ఇదేమవుతుంది మనకి 90. ఓకే, ఇది యాంగిల్ ఓ అనుకుందాం. సో ఫ్రమ్ ఫిగర్ ఇట్ వాస్ వెరీ క్లియర్ దట్ యాంగిల్ ఎక్స్ ప్లస్ 90 ప్లస్ యాంగిల్ ఓ ప్లస్ 90 షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 360. ఎందుకు? 4 సైడ్స్ ఉంటే సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఎంత ఉండాలి? 4 సైడ్స్ ఉంటే సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఎంత ఉండాలి? 360. సో దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ 90 ప్లస్ ఓ ప్లస్ 90 should be equal to 360. So x plus o plus 90 plus 90 180 should be equal to 360. So therefore x plus angle o is equal to 360 minus 180. So x plus angle o is equal to 180. If these two are summing as 180 and therefore these two are supplementary, we can write x is equal to 180 minus o. That's it. Don't add this 180, so obviously there will be supplementary angles, right? Thank you, and that's it. Almost it is the end of the 10th chapter.